Good morning, students. We continue now. We solve some small problems. Theory તો થઈ ગયેલી છે. Explain થઈ ગઈ છે, સમજી ગયા છો. Otherwise, you have to do revision more and more. Just now, JEE નું result આવ્યું છે. Patel Teeth 99.71 percentile સાથે I think ભાવનગરમાં પ્રથમ હશે. વેરી ગુડ. એને આપણે કોંગ્રેચ્યુલેટ કરીએ અને તમને બધાને ખાસ એટલા માટે કહું કે વર્ક કરીએ એટલે રિઝલ્ટ આવતું હોય છે. બાનાબાજીથી કામ નથી ચાલતું હતું. દરેક ટીચર એના માટે એક્સપેક્ટ કરતું હતું કે રિઝલ્ટ આવશે જ અને હી પ્રૂવડ. સેકન્ડ થિંગ એ માર્કેબલ છે કે 10th માં એટલો બધું એનું રિઝલ્ટ નહોતું. આઈ થિંક હી સ્કોર 81% ઇન 10th અને અત્યારે અહીંયા સુધી પહોંચી ગયો. તો વર્ક એન્વાયરમેન્ટ એક પ્રકારનું એનું જનૂન એ રિઝલ્ટ આપે. તમને બધાને ખાસ એટલે કહેવાનું કે વર્ક કરો એટલે એનું બીજું કોઈ સોલ્યુશન ના હોય. ઓકે, તમે બધા ખાસ વર્ક કરજો. એટલે two waves having intensity in the ratio of this one produces interference, the ratio of the maximum to minimum intensity. So here we have I1 upon I2 is equal to 25:4. The ratio maximum, so we want to find out I max upon I min. Okay, so I max ક્યાંથી આવશે? Where constructive interference is taking place. So from that we find out what is A1 upon A2. So that comes out to be root I1 upon root I2. Because intensity is proportional to amplitude square, that we know it. Okay, so we get this is root of that 5 and root of that is 2. Where we get the maximum intensity? Constructive. Constructive means addition of the amplitude. So A1 plus A2 and here A1 minus A2. So this becomes 7 and this becomes 3. Intensity again proportional amplitude square. So I max upon I min is equal to square of that. So 7 square upon 3 square. So it is 49 upon 9. So I think this is the option is the correct one. Okay. ક્યારેક આવું બી પૂછાતું હોય છે, what is I max plus I min upon I max minus I min. તો આગળ બીજું આપણે સ્ટેપ કરી શકીએ. So that comes out to be 49 plus 9, 49 minus 9. So this is 58 upon 40. ક્યારેક આવું પણ પૂછાતું હોય છે. Okay. Then next one, light waves producing interference have their amplitude in the ratio of this. So we have given A1 upon A2 is equal to 3 by 2. The intensity ratio of maximum and minimum of the interface again. So now we calculate intensity from this. So I1 upon I2 amplitude square. So 9s14. Intensity ratio maximum minimum. તો તમને એમ થાય આન્સર આવી ગયો છે? ના, આન્સર નથી આવ્યો. This is not asked. It is asked maximum to minimum. તો આના પરથી મારે શું શોધવાનું છે? I max upon I min શોધવાનું છે. એટલે ઘણી વખત આ ભૂલો થઈ જવાની શક્યતા રહે છે. આપણે આ શોધવાનું છે I max upon I min. તો એ માટે ક્યારે મળે? How I can calculate? So from constructive interference. So I max upon I min. લાસ્ટ પ્રોબ્લેમમાં કર્યું મુજબ A1 plus A2 square upon A1 minus A2 square. So 3 plus 2
is 5 square upon 3 minus 2. So 1 square is equal to 25 H21. તો ઘણી વખત આ ઓપ્શન આપેલું છે એટલે તમને એમ થાય આ ક્વેશ્ચન આન્સર આવી ગયો છે, પણ આ ક્વેશ્ચન નથી પૂછ્યો, ક્વેશ્ચન તમારે મેક્સિમમ પૂછ્યો છે. C is the correct one. C is the correct one. Okay. Then next one, again same method ના છે પ્રોબ્લેમ, અને આવા બહુ બધા પ્રોબ્લેમ છે, તો તમે જાતે બી પછી પ્રેક્ટિસ પાછા કરજો. Sorry. Two waves have their amplitude in the ratio of 1:2. Now again A1 upon A2 is equal to 1 divided by 9. The maximum and minimum intensity when the interphase has. Again, તમારે શું કરવાનું છે? A1 plus A2 upon A1 minus A2. So this is nothing but 10 upon. Actually, amplitude નું minus ના હોય, I take positive only. અને તમને confused ન થાય એટલા માટે મને minus બનાવી દો છું. So what we get, intensity I max upon I mean is equal to 10 square is 100 divided by 8 square is 64. Okay, so this is 25 and this is 16. So option A is the correct one. If an interference pattern have maximum minimum intensity, now I max upon I mean આપેલા છે 36 upon 1. What will be the ratio of the amplitude? So Imax is nothing but A1 plus A2, A1 minus A2 is squared is equal to 36 upon 1, and therefore A1 upon A2 upon A1 minus A2. So that comes out to be 6 upon 1. Okay. And now we can find A1. ऊपर add कर दीजिए, so A1 2A1 and minus subtract करशो, so that 2A2 is equal to add करशो, so it is 7, and जो आपने subtract करशो, so 5. So answer is 7 by 5. So this is the ratio of the amplitude, 7, 5. What is the intensity of that? But again, intensity जो हमारे शोधी हुए तो हमारे शो करूँ पड़े, square करूँ पड़े. So this is 7 square is 49, 5 square is 25. तो આવી રીતે भी એકમાંથી બીજું તો બીજામાંથી પહેલું, reverse order, whatever it may be. તો આવી રીતે as a result of interference, two coherent source of light energy is increased, redistributed, and distribution does not vary with time, decreases, and redistribution and distribution changes with time. So as a result of interference of two coherent source, so you can see that when interference taking place for bright spot you get, or bright line you will get, then dark, light, and so on. So actually where this intensity is 4I0 and here intensity is 0, if we have equal amplitude waves, so our intensity અહીંયા 0 થઈ ગઈ. Actually it means that it is redistributed. It is redistributed. And if it is a coherent source, then wherever the constructive interference is taking place, it remains constructive only, and where the destructive, it remains destructive. So it will not vary with time. So I think option B is the correct one. B is the correct one. Okay. What cause changes in the color of the soap or oil film for a given beam of light? So when we see the soap bubble, so what causes changes in the color? So that depends on the thickness of the film. Yes, interference થવાનું છે. So whenever this light is coming, તો અહીંયા આવશે, so if thickness is less, then path difference is less. If path difference is less, so actually what is happening, I thought to briefly say, suppose this is my layer, ray is coming over here, some part is diffracted and some is reflected. Again reflection is taking place, again refraction is taking place.
અને આની બંને વચ્ચે શું થશે? ઇન્ટરફેરન્સ થશે. આ ઇન્ટરફેરન્સ થશે તો આ લેટ આવશે ને, ધીસ રે ઇઝ કમિંગ લેટ, અને આ તરત જ આવી જવાનું. તો એની વચ્ચે પાથ ડિફરન્સ એટલો જનરેટ થયો. And if this thickness is different, then path difference is different. If path difference is different, so the condition for the constructive and destructive interference is also changing. So it depends on the thickness. Okay. Then in Young double slit experiment, if the width of the slit are in the proportion to this 4:9, the ratio of the intensity at the maxima to minima is. So width is 4:9. It means that intensity I1 upon I2 is proportional to the width, square of the width. So it is 4 square, I think 16, and this is 9 square is 81. Yaad rakhjo, intensity is proportional to the width of the slit, square of the width of the slit. So I1 upon I2, you are getting it. It means A1 upon A2 is equal to 4/9. Okay. Now we want to find out maxima and minima. So maxima kya મળવાનું છે? તો A1 plus A2 પાસે, it is square it. So I am getting I max, and then I mean, now you know it, difference in the amplitude square. So I take positive value only. 4 plus 9 is 13 square, and 4 minus 9 is 5 square. So this is 169, and this is 25. So this is the answer. So there are different techniques to make the coherent source. એમાંની એક ટેકનિક આપણે જે કીધી મુજબ ડબલ સ્લિટ એક્સપેરિમેન્ટ છે, બેની ઇન્ટેન્સિટી સરખી આપણે રાખીએ છીએ તો તમને ખબર છે મેક્સિમમ ઇન્ટેન્સિટી 4I0 અને મિનિમમ ઇન્ટેન્સિટી 0. પણ જો આની વિડ્થ ડિફરન્ટ જુદી જુદી હશે તો આ આન્સર કેવો આવશે? જુદા જુદા આવશે. So this is one technique to get the coherent source. There are different techniques also. તો હું અહીંયા આગળ એક સોર્સ મૂકી દઉં છું ફોર એક્ઝામ્પલ, અને અહીંયા આગળ I use one lens over here, I use another lens over here. તો આનું મને બે ઇમેજ મળશે. એક ઇમેજ, આનું ઇમેજ, this is your axis. Okay, this is principal axis of this first part. તો એનું ઇમેજ મને અહીંયા ક્યાંક મળશે, અને આનું ઇમેજ મને ક્યાંક અહીંયા આગળ મળશે. Okay, so this is your S1 and S2. અને આ બે ઇન્ટેન્સિટી કેવી છે? સેમ હશે. જો આ બંને લેન્સનું મટીરિયલ સેમ હશે તો આવી રીતે તમે પ્રોડ્યુસ કરીને S1 S2 વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ બી શોધવાની જરૂર પડતી હોય છે. તો યુ કેન કેલ્ક્યુલેટ. કઈ રીતે? તો ધીસ ઇઝ સપોઝ યોર પોઝિશન મારે આપેલી છે, તો આને મારે કહેવાય HO ઓબ્જેક્ટ, અને આ મારું કહેવાય HI. આ તમને આપેલું હોય U, અને તમને ફોકલ લેન્થ આપેલી હોય, ફોકલ લેન્થ ઓફ ધ લેન્સ, યુ કેન કેલ્ક્યુલેટ HI. સિમિલરલી ફોર સેકન્ડ વન. અને બે મળી જાય, બંને વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ, દેટ ઇઝ ધ સેપરેશન બિટવીન S1 and S2. So it is a combination of ray optics and the wave optics. એ ટાઈપના ક્વેશ્ચન બી આવતા હોય છે. If yellow light in the Young double slit experiment is replaced by the red light, the fringe width, તો width નું ફોર્મ્યુલા આપણે યાદ કરીએ કે beta is equal to lambda capital D upon small d, where lambda is the wavelength, capital D is the distance between slit and the screen, and small d is the separation between the two slits. Now you can see that replaced by red light. તો પહેલા કયું લાઇટ હતું? યલો હતું. So if it is yellow, then I write yellow. If it is red, then I use red. So now you know that which one has the larger wavelength. So red has more wavelength compared to that, and so beta of yellow is less than beta of red. So it will increase. So option is increase. ઓકે, ઘણી કે ઓર્ડર ચેક કરો, ખાસ વેરીફાઈ કરો ને, પહેલું યલો છે અને પછી રેડ છે તો ઇન્ક્રીઝ હશે. જો પહેલા રેડ હોત ને પછી યલો આપ્યો હોત, ઇટ વિલ ડિક્રીઝ. એટલે જ્યારે ઇન્ક્રીઝિંગ, ડિક્રીઝિંગ, પ્લસ, માઇનસ, આવું ક્યારેક જ્યારે આવતું હોય ને ઓર્ડરમાં આવતું 1 2 3 3 2 1, તો તમારે ખાસ કેર લેવાની. ને કે ઘણી વખત આઈ હેવ સીન દેટ મેની સ્ટુડન્ટ્સ આર મેકિંગ મિસ્ટેક બીકોઝ ઓફ they are not reading question carefully. Okay. In Young double slit experiment, angular width of the fringe is 0.20 degree for sodium light of wavelength this much. If complete system is deep in water, the angular width will be. So here angular width, so beta is, you know, that lambda d upon d. Okay. But if you want to find out angle, then you can take calculate for anyone, but હું એક central માટેનું લઉં છું. So beta upon d, if I take it, beta is nothing but now x.
if you see the screen ને બતાવી દઉં છું અહીં આગળ ઓકે સો અહીં આગળ મને શું મળે છે બ્રાઇટ મળે છે ઓકે and this angle is given this is theta this is called x સેન્ટરથી આપણે ગણવાનું છે આ અહીંયાથી અહીંયા સુધીનું બીટા આવે છે બરાબર છે તો બીટા અપોન x શું કરી નાખે તો થીટા મને મળી જાય અને this is nothing but x so we can say theta is proportional to wavelength because d is constant so theta 1 then lambda 1 if theta 2 then it is lambda 2 so we can write theta 2 upon theta 1 is equal to lambda 2 upon lambda 1 what is lambda 2 so theta 2 lambda 2 is equal to lambda 1 upon refractive index lambda 1 again still there into theta 1 when a ray enters from any medium one to other one or air to the denser medium so wavelength mari decrease thase this will cancel out so what is the theta 1.20 degree divided by refractive index of what jo aapyu hoy to thik che otherwise it is 4/3 okay so 4 5 ja so it is 0.5 15 I think answer is 15 okay this answer is 15.15 मतलब तो ये मारो आंसर આવી જશે આ બધા તમે જોશો ને ક્વેશ્ચન પૂછાયા ટાઈપના હોય છે બધા બહુ મોટી કેલ્ક્યુલેશન વાળા નથી હોતા નાની કેલ્ક્યુલેશન હોય છે લોજિક્સ વધારે વાપરવાનું હોય છે if a torch is used in place of monochromatic light in young double then what will happen so torch is fringes will appear for a moment when it then it will know it fringe will occur as the monochromatic source and only bright fringes will appear no fringes will appear so fringe બને નહીં કારણ કે ટોર્ચ માંથી જે લાઇટ આવે છે this is not a you cannot say it is coherent source it is not a coherent source so if it is not a coherent source you will not see the fringes so I think there is no fringes at all condition છે એની fringes જોવા માટેની see if interference is taking place it doesn't mean that fringes you can see fringes જોવા માટેની શરત છે the sources must be monochromatic and coherent okay then you can see it the next one in this double slit experiment monochromatic light is used to illuminate the two slit A and B interference yes okay A and B two slits here okay screen is placed over here now if a thin plate is placed normally in the path of one of the beam તો અહીંયા આગળ transparent sheet મૂકી દઈએ તો તમને યાદ હશે કે we have already discussed this type of question so because of that path difference is generated and the formula for the path difference is t mu minus 1 this is the extra path difference this wave has to travel this much distance it more physically એવું કહી શકીએ તો path difference generate કરો તો t mu minus 1 t is the thickness of this and mu is the refractive index okay so because of that what will happen જે center અહીંયા આવતો એને બદલે shifting થઈ જશે the fringe will disappear no it will not disappear the fringe width will increase no it is not affected on the width it અહીંયા લાઇટ કઈ છે એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે લાઇટ તો એની જ રહેવાની છે જો અહીંયા મીડિયમ બદલાતું હોય તો ઓફ કોર્સ width બદલાઈ જશે the fringe width will increase no the fringe width will increase same option there will be no change in the fringe width but the pattern shift yes of course જે અહીંયા આગળ મને સેન્ટર મેક્સિમમ મળતું હતું એને બદલે થોડુંક શિફ્ટ થઈને અહીંયા મળતું છે અને it depends on this path difference suppose I થોડું વધારાનું કહી દઉં suppose it is n lambda I put the value of t I put the value of mu and a lambda then I calculate n if n is integer સમજો if is integer and I am getting 2 એનો અર્થ એવો થાય જે સેન્ટર અહીંયા આવતું એને બદલે જ્યાં આગળ સેકન્ડ મેક્સિમમ મળતું ત્યાં આવી જશે સેન્ટર મેક્સિમા will shift at the position of the second maxima જો આવું થાય તો and if this is equal to n minus half lambda and I calculate n is equal to 2 it means that the center will shift at the position where the second minima was observed સમજમાં આવ્યું જો આમ મળે તો સેકન્ડ મેક્સિમા પાસે શિફ્ટ થઈ જશે અને આમ મળે તો સેકન્ડ મિનિમા પાસે શિફ્ટ થઈ જશે અને તમને કોઈ પણ વેલ્યુ આમાંથી આપી હોય તો તમે કેલ્ક્યુલેટ કરી શકો one more thing if I am putting one more sheet here also and
Okay, I already discussed in the live lecture, તમને કદાચ યાદ હશે, પણ ફરી વાર વાત કરી દઉં અહીંયા આગળ. તો this is for T1 and mu1 and for second one is T2 mu2 minus 1 and the total મારું શું બેનું સબસ્ટ્રેક્શન જેટલું થશે. ઓકે, એક મોટામાંથી નાનું સબસ્ટ્રેક્ટ કરવાનું and that is the net path difference. બંને માટે મારે લખવાનું and that is the net path difference થશે મારું. અને પછી તમે કહી શકો whether your point C is shifting or not. So C નું shifting થશે means બધાનું shifting થશે. ઓકે, શિફ્ટિંગ થશે. વિડ્થમાં કોઈ ફેરફાર થવાનો નથી. વિડ્થમાં કોઈ ફેરફાર થવાનો નથી. વિડ્થ રિમેન્સ એઝ ઇટ ઇઝ. વિડ્થ તો કોના પર ડિપેન્ડ કરે? વેવલેન્થ ઉપર ડિપેન્ડ કરે. આ સ્ક્રીન વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ એના પર ડિપેન્ડ કરે અને આ બે ડી સ્મોલ ડી વચ્ચે. કારણ કે બીટાની ફોર્મ્યુલા આપણી શું છે? લેમ્બડા કેપિટલ ડી ફોર સ્મોલ ડી. આમાંથી કોઈ પણ વસ્તુ નથી બદલાતી હોતી એન્ડ બીકોઝ ઓફ ધેટ width will not change at all. Okay, width will not change at all. In young double slit experiment, sodium light, the slit width is slits are apart, means small d is given 0.589 meter. The angular separation of the third maxima from the center. So if I draw the figure roughly, so this is your center and this is the third bright. Okay, third bright, and this angle is given theta, and this is a unit capital D. Here goes small d. Okay, this is S1 and this is S2. So the angular separation mara જોઈએ છે this theta. So we know that d sin theta is equal to third maxima, so 3 lambda, and therefore sin theta is equal to 3 lambda is 589 millimeter. 589 millimeters, so 10 plus 2 minus 3. Oh. Sodium light માં હોય નહીં, મિલીમીટરમાં ન હોય, પાવર માઇનસમાં હોવો જોઈએ એમ તો. Let us see. And divide it by, so divide by d, small d is 0.589. So if you divide, then this becomes 1000. So this cancel out, so you will get 3. પણ અહીંયા મેં કહું છું mistake છે. 589. It must be nanometer. This is not a millimeter. It must be nanometer. So it must be 10 plus 2 minus 9. Okay. So this is 3 into 10 plus 2 minus 6. Yes. So this is theta, then it is sin inverse 3 into 10 raised to minus 6. So I think option is C. So make it corrected here. This is not millimeter, it is a nanometer. It must be, yes. It must be. Sodium light ni wavelength કેટલી હોય? Earlier. This is not a visible light. Okay. And આ હું ફોર્મ્યુલા ત્યારે વાપરી શકું if my this D is very less than capital D. આ તમને યાદ હશે. In young double slit experiment, the fringe width is beta. If the entire apparatus is placed in the liquid of then the fringe width will be very simple. So we know that beta is equal to lambda d upon d. It means that after the beta is proportional to lambda because this capital D and small d both are constant. So beta prime is equal to lambda prime upon lambda into beta, and this is nothing but lambda prime, so lambda upon, so beta upon mu. So it is n, so it is n. Okay, so this is the answer. Always it will decrease, width will decrease. If the separation between the slit in the skin experiment reduced to 1/3, the fringe width becomes n times the value of n is. Okay, so it's very simple. Beta is equal to lambda d upon d, and now slit experiment reduce. So beta is inversely proportional to d. So if d become 1/3, 1 upon d. D is 1/3, so beta becomes 3 times. બરાબર છે? D ત્રીજા ભાગનું થઈ જાય તો બીટા 3 ગણું થઈ જશે કારણ કે ઇન્વર્સ પ્રોપોર્શનમાં છે. ઓપ્શન એ જ કરેક્ટ. આવા ક્વેશ્ચન બી પૂછે. તમે જો આ
મધ્યપ્રદેશમાં પૂછાયેલું છે. એટલે એવું નથી કે બહુ ડિફિકલ્ટ જ પૂછાય. સિમ્પલ ક્વેશ્ચનની સંખ્યા વધારે હોય છે, ડિફિકલ્ટ ક્વેશ્ચનની સંખ્યા ઓછી. પણ વાય વી આર સોલ્વિંગ ડિફિકલ્ટ? ઇફ યુ સોલ્વ ધેટ ડિફિકલ્ટ ક્વેશ્ચન ઓર ક્રિટિકલ થિંકિંગ, તો તમે નાના ક્વેશ્ચન પછી તમારા માટે બહુ સિમ્પલ થઈ જાય. બરાબર? એટલા માટે અમુક ક્વેશ્ચનનું આપણે બહુ ડેપ્થમાં કરતા હોઈએ છીએ, એના આધારે આપણે નાના સિમ્પલ ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરી શકીએ. In double slit experiment, the amplitude of two sources are 2A and A respectively. The ratio of the intensity of the bright and dark fringe will be again. તો આગળનો જે પ્રોબ્લેમ હતો એના જેવો તે થયો. ઇન્ટેન્સિટી મેક્સિમમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ A1 પ્લસ A2. ઓકે, A1 પ્લસ A2 મેક્સિમમ, એનું સ્ક્વેર મારે કરવું પડશે. યસ, સ્ક્વેર કરવું પડશે. તો વોટ ઇઝ A1? દેટ ઇઝ 3A પ્લસ A, એનું સ્ક્વેર, સો ઇટ ઇઝ 4A સ્ક્વેર. એન્ડ મિનિમમ માટે સબસ્ટ્રેક્શન કરવું પડશે. સો I minimum is equal to A1 minus A2 square. Actually proportionમાં છે, પણ I take the ratio. Actually I have to take proportion, then it is correct one. So this is 2A square. Oh, sorry, this is 16. So this is 4A square. Then I take the ratio of this 2. Okay, the ratio પૂછેલો છે. So this upon this હું કરીશ તો મારી પાસે શું આવી જશે? I max upon I mean is equal to this upon that. So I take directly, કારણ કે બહુ બધી કેલ્ક્યુલેશનનો ખોટો સમય બગાડવો નથી. So I think option B is the correct one. A light of wavelength 590 angstrom falls normally on the thin air film. The minimum thickness of the film such that the film appears dark in reflected light. આ ટાઈપનો ક્વેશ્ચન થિન ફિલ્મનું જે છે ને, પાસ ડિફરન્સ વાળી મેં વાત જે નથી કરી, એ કર્યા પછી આ સોલ્વ આપણે કરી શકશું. I go for the next. A rocket is moving away from the earth at a speed of this much. So this is the speed of the rocket, and blue light lump is there. What will be the wavelength of the light recorded by the observer on the earth? Wavelength of the blue light is this much. So this is your wavelength. So this is the question based on the we have this Doppler effect. So what is your formula? Delta lambda upon lambda is equal to V radial upon C. And if it is going away, then V is positive. If it is toward, then it is negative. So we can calculate delta lambda is equal to V radial. V radial is equal to 6 into 10 raised to 7 divided by C, the velocity of the light, 10 raised to 8 into wavelength is 4600 angstrom. So this is sorry, this is 3. So 3 2 ja. So 2 into 10 raised to minus 1 into 4600. This one we cancel out, so it comes out 920. So change in wavelength is 920. That is when going away it gets added. આમે તે પોઝિટિવ આન્સર આવશે અને પોઝિટિવ લેવાનો, નજીક આવતો હોય તો માઇનસ લેવાનો હોય. So 4600 plus, so lambda prime is equal to lambda plus delta lambda. So if you add it, 460, I think this is the answer one, 5420 angstrom. And it is called red shift. તમને યાદ હશે, going away it is red shift, if we are approaching that is a blue shift. Okay, a star emits this much wavelength, it appears blue to an observer on the earth. It means that, so this is the star is approaching, yes, to go toward the earth. કે આ વેવલેન્થ છે એ નિયર ટુ ધ રેડ છે અને એનો વેવલેન્થ મારી ડિક્રીઝ થશે છે, બરાબર છે, તો તમારો બ્લુ દેખાય. ઇટ મીન્સ that star is approaching earth. Okay, a star is moving away from the earth with velocity this much. So this is the velocity V, you are converting to meter per second. This is the velocity of light. So C, then the shift in the spectral line is due to the Doppler effect will be. So it's very simple. This is delta lambda upon lambda is equal to V radial upon C. યાદ રાખો V radial એટલા માટે કે suppose this is the earth, if it is going away, so this is V itself V radial. When if it is going like that, તો મારે શું કરવાનું છે? I have to take this component, V perpendicular component, and this is parallel component.
I have to use this formula. This value, not this value or that value. Going away is negative, sorry, positive, and approaching is negative. This is negative, this is positive. So be careful about that. Very simple question. અને તેમ છતાં ઘણી વખત આપણને ભૂલો થઈ જતી હોય છે. Second thing, you must be careful about the units. This is kilometer per second. This is in meter per second. So it is also similar. I leave it to you. So this is based on that only. The light of wavelength this means is incident on a slit of width this much perpendicular to the angular width of the central maxima. So now this is the problem of the diffraction. So this is our width slit, okay, and we are getting central maxima. याद हशे कि this is the central maxima. So as central maxima it is the distance between two first minima. Okay, तो आ मारू थीटा हूँ के तो आ मारू केटलू थाय तो के लैम्डा थाय. This is capital D. Okay, so it's a double of that. And second thing, from here also you can say that d sin theta is equal to n lambda. N is equal to 1 and therefore theta is equal to lambda upon d. So I have to take 2 times theta is equal to 2 times lambda upon d. Okay, this comes in the radian. So 2 times lambda is 6328 divided by small d, that is 0.2 millimeter. So it is 10 raised to minus 10. This is 10 raised to, sorry, this is 10 raised to minus 3. This is 10 raised to minus 10. So actually this comes in the radian. So I have to convert into degree. For small angle you can use, otherwise I have to see inverse also. જો અમે એના થીટા લઈ લીધું છે પણ મારે ઇન્વર્સ લઈને ખરે નહીં કરવાનું હોય, પણ બહુ મોટો ફેરફાર થવાનો નથી. So I can directly simplify this by multiplying with 180 degree divided by pi. So you will get the answer in degree. તમારી પર છોડી દઉં છું. Whatever the option, you take it out. So this is actually knowledge based question. Condition of the diffraction, A is the width of the slit and lambda is the wavelength. So jo lambda is larger value, it means that this is smaller value. So તમને diffraction સારું દેખાશે. Diffraction will be more. So it depends on this ratio. Okay, this is totally knowledge based question.